Hello, everybody, and welcome in the cardio risk wave number 6 of this year. Today, I want to thank Pfizer for their support for this CMA activity, and want to thank ICOM for the technical support. And in these occasions, احنا استغلنا الفرصة علشان نقدم بعض الحاجات البيست اوف ذا ESC اللي فات لسه recently. واحنا هنقدم some series كلها تعتمد على البيست اوف ESC اللي فات، لان الحقيقه there were a lot of interesting data in many fields of cardiology. Welcome you all, and let me leave the stage for Professor Atif Al-Bahari to introduce the first session and first speaker. Dr. Atif, اتفضل. Thank you very much, Dr. Ashraf Rida, for the introduction, and I'm happy to moderate this important session. With me, chairpersons Professor Dr. Yasser Hussain, Dr. Tariq Naguib, Dr. Sameh Emil, Dr. Ashraf Rida. I am the moderator of this session. Professor Mohammed Salim will introduce a presentation for the heart failure updates. Dr. Mohammed. Thank you, Dr. Atif, for this kind of introduction, and I'm happy to be with you this night, and I hope this meeting will be very fruitful. And I think it's the first one to introduce the recent updates from the last ESC guidelines. I'll start to share my slides now. You see my slides now? Yes. Okay. I'll start directly. It's very important guidelines and heart failure guidelines in ESC has a very important changes and very dramatic changes also regarding the diagnosis and the management. I'll start here by the diagnostic algorithm for heart failure. It starts by the suspected heart failure based on the risk factors, symptoms and signs, and also the abnormal ECG. Then the second step will be the biomarkers with cutoff value for NT-proBNP or PNP 125 and 35 picogram ml respectively. And then we will go for echo. And after that, we now consolidate the diagnosis of heart failure. And then the first change here in the guidelines is the change of the definition and types and phenotypes of the heart failure based on the ejection fraction. Now we have HFrEF as usual, with a left ventricular ejection fraction less than 40%, with symptoms and signs consistent with heart failure, mainly ankle swelling, fatigue, and shortness of breath. And the main change here is the change of what's called heart failure with mid-range ejection fraction. The terminology changed into a heart failure with mildly reduced ejection fraction, with an ejection fraction between 41 to 49%. And this based on the findings from the many trials that the patients with mildly reduced ejection fraction getting benefit from the same medications used in heart failure with reduced ejection fraction. So it's more reasonable to call it heart failure with mildly reduced ejection fraction, and it could be considered as a subtype of HFrEF. And the last or the third phenotype, which is the HFpEF, in which the left ventricular ejection fraction more than 50%, and in addition to the symptoms and signs, we have to have objective evidence of cardiac structural and or functional abnormalities consistent with increased left ventricular filling pressure and the evidence of LV diastolic dysfunction with raised natriuretic peptides. Here is the class 1 recommendation for the diagnostic test used in suspected chronic heart failure. Class 1 recommendation for the biomarkers, BNP and NT-proBNP, with the already mentioned the cutoff value, 12-lead ECG, echo, chest X-ray, in addition to the routine blood tests to rule out other comorbidities
like the glycemic test, the lipids, the iron status, the thyroid function, kidney functions, and the electrolytes. Here is a question about some confusing point regarding the definition of the heart failure, because in the ESC here guidelines, they did not include what's called heart failure with improved ejection fraction, in which heart failure with a baseline ejection fraction less than 40% and then increase 10 points from the baseline, and the second measurement of left ventricular ejection fraction more than 40%, and this category of patients showed very favorable prognosis. And this category of heart failure was included earlier in this year at the beginning of March to 2021 with the universal definition of the heart failure with the collaboration of 3 societies: the Japanese Society of Heart Failure, the American Heart Association, and the European Society of Cardiology. But I don't know why they did not include in the European guidelines the heart failure with improved ejection fraction. Then what's new here for the diagnosis, that the recommendation for routine invasive coronary angiography is less strong here in the guidelines and should not be routine. It may be considered in patients with HFrEF with an intermediate to high pretest probability of the coronary artery disease and the presence of ischemia in non-invasive stress test. This is compared to the previous guidelines in 2016, in which this recommendation was given class 2A recommendation, but here it is class 2B. And in the same context, the cardiac CT, especially in low to intermediate pretest probability of coronary artery disease as a diagnostic modality for ischemic heart disease, has been upgraded in these guidelines from class 2B to class 2A. And also a right heart catheterization has been downgraded to be class 2B. It may be considered only in patients with probable pulmonary hypertension assessed by echo in order to confirm the diagnosis and to assess the reversibility before the correction of valve abnormality or structural heart disease. For the CMR, it is class 1 recommendation for assessment of myocardial structure and function in patients with poor echo, and also it is recommended as class 1 for characterization of myocardial tissue in suspected infiltrative disease, Fabry disease, myocarditis, LV non-compaction, amyloid sarcoidosis, or hemochromatosis. CMR was given class 2A with late gadolinium enhancement should be considered in dilated cardiomyopathy to distinguish between ischemic and non-ischemic etiology. Now, for the therapeutic algorithm, we have, in addition to the old 3 pillars of drugs used for HFrEF, which are the ACE or ARNI, beta blockers, MRA. Now we have another important group of medications which showed overwhelming evidence of benefit in those patients, which are the Sglt2 inhibitors, mainly dapagliflozin and empagliflozin, based on the results at the beginning in diabetic patients, like in the EMPA-REG and DECLARE, and later on non-diabetic patients, DAPA-HF and EMPEROR reduced. And this class 1 recommendation for these what's called foundational medications, in addition to loop diuretics for management of fluid retention. And after giving these medications, according to this algorithm, we have to decide early the need of the patient for device therapy based on the assessment of left ventricular ejection fraction and the QRS width. If the ejection fraction is less than 35% and QRS is less than 130 milliseconds, then the recommendation for ICD for a primary prevention. But here, what's new in the guidelines, that in the previous guidelines, they did not mention whether the ICD for primary prevention of equal benefit in ischemic or non-ischemic, but here in the new guidelines, it became class 1 for ischemic etiology and class 2A for non-ischemic etiology based on the results from the Danish
trial, which showed superior efficacy of the ICD for primary prevention of sudden cardiac death and ventricular fibrillation in patients with HFrEF of ischemic etiology. And if these medications with an ejection fraction more than 35% with no need for device therapy and no symptoms, we can continue and up-titrate these medications. But still, if symptoms persist, we can consider therapies with class 2 recommendations, and I will mention them. The third part of the algorithm, after foundational medications and the patient in sinus rhythm with a left ventricular ejection fraction less than 35% and wide QRS more than 130 milliseconds, then the CRT is indicated. And if QRS is more than 150 milliseconds, it's a class 1 recommendations. And if it, in between 130 and 149 milliseconds, it's a class 2A indication. And this is also new in these guidelines to stratify the indications class 1 and class 2A based on the width of the QRS complex. And here is the recommendations of these foundation medications, the 4 pillars of the drugs in a patient with HFrEF, ACE, beta blockers, MRA, Sglt2 inhibitors, in addition to sacubitril valsartan. All of them was given class 1, of course, level of evidence A, except ARNI, given level of recommendation B, based on only one trial with statistical significant difference, which is the paradigm trial. And here also the loop diuretics for relief of congestion and decrease the heart failure hospitalization and improve functional capacity was given class 1 recommendation. ARB was given class 1 only if there is a contraindication for ARNI or ACE or the patient unable to tolerate them. And patients should also receive beta blockers and MRA in addition to ARB if they are intolerant to ACE inhibitors. For ivabradine or IF channel inhibitor, it was given class 2A recommendation in a patient with sinus rhythm and the heart rate is more than 70 beats per minute in a HFrEF patients, left ventricular ejection fraction less than 35%, and still the patient is symptomatic to reduce the risk of heart failure, hospitalization, and cardiovascular mortality. And also a 2A indication for ivabradine if the patient cannot tolerate or there is a contraindication of beta blocker, and the patients here should also receive, in addition to ivabradine instead of beta blocker, ACE, ARNI, and ACE or ARNI and an MRA. For also vericiguat, it's a new novel oral soluble guanylate cyclase receptor stimulator, and based on the results of the Victoria trial, it was given a class 2B recommendation. This is also the second point confusing because the results of Victoria is very impressive, but still the vericiguat given a class 2B recommendation. In my opinion, it should be less than class 2A like ivabradine, but I don't know exactly why it is given here in the guidelines class 2B recommendation. And still the hydralazine and isosorbide dinitrate was given either class 2A or class 2B indications. If the patient is self-identified as a Black patient, it was given 2A recommendation. And if still symptomatic, and if there is a patient who cannot tolerate ACE inhibitor or ARB or ARNI, or they are contraindicated, then the hydralazine and the isosorbide dinitrate was given class 2B recommendation to replace them. And the last one here for the second class recommendations in HFrEF patients is the digoxin class 2B recommendations. Here is a very important algorithm based on a strategic phenotypic overview of the management of heart failure with reduced ejection fraction. 4 pillars of medications, foundational medications on a background of diuretics, early indications of device, whether ICD or CRT, and then according to the presence of comorbidities and other reversible causes like coronary artery disease, atrial fibrillation, iron deficiency. So we have to give the patient what he deserves. For example, atrial fibrillation, we have to give him
anticoagulation, revascularization in coronary artery disease, ferric carboxymaltose in iron deficiency, and so on. Also here, there is no single trial specifically designed for patients with mildly reduced ejection fraction, just the data derived from the trials, either for HEF patients or HEF-PEF patients. So all the drugs was given class 2B recommendations may be indicated the same foundational indications, but here it's not a class 1, it's a class 2B. Diuretics only is giving class 1. And the third point confusing to me that they did not include Sglt2 inhibitors based on the Emperor preserved trial, but maybe they received the data a little bit late because they collecting here in the guidelines the evidence till the end of March. Maybe the recommendations or the results of Emperor preserved was come to light after this date, and so it's not included here. Then a new guidelines demonstrate a new algorithm for diagnostic workup of new onset acute heart failure with also based on the ECG, pulse oximetry, echo, chest x-ray, lung ultrasound for estimation of the amount of the fluids, and then the natriuretic peptides testing, including in addition to the PNP, NT-proPNP, a new one which was mentioned before in the old guidelines, but in the ambulatory settings, not in the acute heart failure, which is called the mid-regional pro-ANP. It is mentioned here in the acute heart failure. Then, according to these guidelines, they classified the clinical presentations of acute heart failure into 4 distinct clinical presentations, and they are acutely decompensated heart failure, ADHF, acute pulmonary edema, isolated right ventricular failure or cardiogenic shock, and according to the degree of pulmonary or systemic congestion, and according to the hemodynamics and the blood pressure, we can triage the patient, or we can specify treatment, whether diuretics, whether vasopressors, whether inotropes, or other modalities, especially in cardiogenic shock. And here are the management algorithm for each one, depending on the state of hyperperfusion and the degree of congestion, the acute decompensated heart failure, the pulmonary edema, based here the management on the systolic blood pressure and the addition of loop diuretics, or we can combine other diuretics with them. This is new recommendation, management of right ventricular failure and management of cardiogenic shock. Especially here, new in the guidelines is the consideration early of temporary mechanical support device in patients of cardiogenic shock and the possible revascularization or PCI in those patients with ischemic etiology. Here is the new recommendations for acute heart failure regarding the combination of a loop diuretic with thiazide type diuretic. It has been upgraded from class 2B to class 2A in acute heart failure, and also in patients with acute heart failure and systolic blood pressure 110 millimeter mercury, IV vasodilators may be considered as initial therapy to improve symptoms and to reduce congestion. The recommendation for vasodilators here in acute heart failure is less strong than the previous one in 2016. And also, it is class 3 or not recommended or contraindicated the routine use of opiates in acute heart failure unless in selected patients with severe or intractable pain or anxiety. The use of mechanical support device, mechanical support has been upgraded from class 2B in the previous guidelines to class 2A, and they should be considered in patients with cardiogenic shock as a bridge, either to bridge or bridge to destination, or and further indications include treatment of the cause of cardiogenic shock or long-term mechanical support like ECMO or even cardiac transplantation. For early post-discharge follow-up, here is a new recommendation that patients hospitalized for acute heart failure should be evaluated before discharge
for persistent signs of congestion before discharge to optimize oral treatment, because residual congestion is one of the main reasons for early rehospitalization, and it is recommended as class 1 that evidence-based oral medical treatment be administered before discharge and encouraged for follow-up the patient early, not after 4 to 6 weeks, but only after 1 to 2 weeks after discharge, to assess signs of congestion, drug tolerance, and start and or up titrating of evidence-based therapy. Also, new guidelines for patients with acute heart failure class 2A is a ferric carboxymaltose should be considered for iron deficiency anemia. Here are also new in the guidelines for the criteria for advanced heart failure, like severe and persistent symptoms, and many other criteria. For the sake of time, I will not go in details for those criteria, but it's new guidelines here to put the criteria for advanced heart failure. Then we will go for the last part of my presentation about the management of comorbidities with heart failure. Number 1 is the atrial fibrillation. Of course, DUAC or NUAC has been upgraded to class 1 indications. And here also in anticoagulation, it's a class 1 recommendation for direct oral anticoagulants to be given in heart failure if the CHA2DS2 score is more than or equal to 2 in men or more than or equal to 3 in women. And it is class 2A should be considered for stroke prevention in AF when this CHA2DS2 score is 1 in men or 2 in women. For rate control, both beta blockers and digoxin has been given class 2A. And also the recommendation for AV nodal catheter ablation or pulmonary vein isolation was upgraded from class 2B to class 2A, given a priority of patients, especially those patients. There is a clear association between resistant AF and worsening of heart failure symptoms. It should be considered for catheter ablation, whether AV nodal catheter ablation, putting a DDD pacemaker or CRT, or pulmonary venous isolation. And here is the management algorithm for atrial fibrillation in heart failure patients after anticoagulation and rate control of rhythm control, and then the ablation of pulmonary veins, which given class 2A, or AV nodal catheter ablation, which was given class 2B. For patients with heart failure and chronic coronary syndrome, if the heart rate is still more than 70 beats per minute, the addition of ivabradine in those patients is class 2A. And if the heart rate is less than 70, we can add second anti-anginal treatment like trimetazidine, corandil, philodipine, ranolazine, but diltiazem and verapamil are contraindicated and given a class 3 recommendation in patients chronic coronary syndrome and heart failure. And for revascularization here, CABG is class 2A and PCI is class 2B, may be considered only as an alternative to CABG based on heart team evaluation, considering coronary anatomy, comorbidities, surgical risk, and feasibility to achieve complete anatomical and physiological revascularization. What's new also here is the presence of aortic stenosis and secondary mitral regurg. Now it is class 1 recommendation, either TAVR or SAVR, based on the heart team considerations and according to individual patients' preference and features, including age and also surgical risk and many other anatomical and procedural aspects. For secondary mitral regurg, percutaneous edge-to-edge mitral valve repair has been given class 2A recommendation to decrease mortality and heart failure hospitalization, and the class 2B for symptomatic improvement. And it should be noticed that the patient should fulfill the co-opt criteria for getting a benefit from mitral clipping. Here also in diabetes, as I have just mentioned, the Sglt2 inhibitors giving class 1 compared to the previous guidelines, which was class 2A in diabetic patients.
And here, the DPP-4 inhibitor saxagliptin is not recommended in patients with heart failure based on the results which showed increased heart failure hospitalization with this DPP-4 inhibitor. For patients with heart failure and iron deficiency anemia, it is class 1 recommendation that patients should be periodically screened for anemia and iron deficiency with CBC, serum ferritin concentration, and the transferritin saturation. And if those patients fulfilling these criteria mentioned, like serum ferritin less than 100 nanogram per ml, or serum ferritin between 100 and 299 nanogram per ml, or decrease the saturation of transferritin less than 20%, it is class 2A recommendation to give ferric carboxymaltose IV. It is class 3 contraindication or no benefit that treatment of anemia in heart failure with erythropoietin stimulating agent is of no value. For cancer patients and heart failure, it is recommended class 1 recommendation that patients at increased risk for cardiotoxicity defined by the presence of risk factors or previous history of cardiotoxicity or exposure to cardiotoxic agents to undergo extensive cardiovascular evaluation before scheduled anti-cancer therapy. And class 2A recommendation is the treatment with an ACE inhibitor and beta blocker, preferably and especially carvedilol, should be considered in cancer patients developing LV systolic dysfunction, defined as a 10% or more decrease in ejection fraction to a value lower than 50%. This is my last slide about the new recommendation for the management of patients with HFrEF and amyloidosis. And tafamidis now is giving class 1 recommendation. It is recommended in patients with genetic testing proving hereditary TTR cardiomyopathy and NIHA class 1 or 2 symptoms to reduce symptoms, decrease hospitalization, and reduction of mortality. And also in the wild type TTR, tafamidis is indicated with NIHA class 1 or 2 symptoms to reduce symptoms, hospitalization, and mortality. And this is my last slide. And I wish I give you a summary of these important guidelines. For the sake of time, we went for the most important changes in these new guidelines compared to the previous one in 2016. And thank you for your attention. Thank you very much, Professor Mohammed Salim, for your presentation. And what we see now, we have many changes that happen in these new guidelines. Can you explain why the angiotensin receptor blockers are going back and the ACE and ARNI or ARNI are going forward? This is my first question. And if you have a patient with heart failure, do you prescribe the 4 pillars in the same time, or you have steps to do that? Thank you, Dr. Atif. I'll start by answering the second question. The 4 pillars, they said in the guidelines that we have go 4 by 4. What does this mean? 4 by 4, the 4 pillars within 4 weeks of diagnosis or initiation should establish the 4 pillars: Sglt2, RAS blockade, beta blockers, and MRA. But which agent should I start with? It depends on many things. Number one, if I will see the patient in hospital or as an outpatient, because in hospital I have to start some medications under some supervision, under close monitoring, especially in hospitalized patients with acutely compensated heart failure. Before discharge, I may start, for example, ARNI and beta blocker and observe the patient for 1 or 2 days for any hemodynamic instability or development of signs of congestion or worsening of heart failure or hypertension or hyperkalemia and so on. While in ambulant patients, one of the strategic initiation of these drugs is to give Sglt2 inhibitors and beta blockers. Sglt2 inhibitors is the most flexible of the 4 pillars because it is the most tolerable one, almost no contraindication, 1 dose, no need for up titration, and also addition of Sglt2 inhibitors early can allow addition
of another one safely after that, because, for example, they have a renoprotective effect. So the addition of MRA later on will be much more easy and much more safe. And also, depending on the heart rate of the patient, the blood pressure, and the other hemodynamic parameters, I can select between one of the four pillars to start with. So it depends on the patient condition and whether the patient is hospitalized or ambulant. And I expect later on many trials that will compare different strategies, and we will reach to the best start strategy to establish the four foundational medications. For the first one, I think here in the guidelines, ARBs were not downgraded, but it's given class 1 recommendation only if the ACE inhibitor or ARNI are contraindicated or intolerant. The patient became intolerant to them. And this is maybe the bulk of evidence for ACE inhibitor is much more compared in heart failure trials compared to the ARB. But the strange thing regarding the ARNI, because the ARNI has only one trial and still given a recommendation 1B. And also this is, for me, it's a question mark also. I don't know exactly why the ARB compared to ARNI is coming back. Now I allow the platform for my colleagues, Professor Yasser Hussein, Dr. Tariq Naguib, Dr. Sameh Emil, to discuss with Professor Mohammed Salim. Yes, sir. Okay, thank you, Dr. Mohammed, for the quick glance. It's too hard to cover it all. Thank you. الحقيقة بس عايز أجاوب على حاجة حضرتك ذكرتها على الفيرسي كواد. It did not show much benefit as regard the mortality, modest effect around 10%, ivabradine in shift 20%. So for this cause, they downgraded to B, also because it's not licensed till now to be commercially there in Europe, and no much experience. I'd like to highlight a quick comment for sake of time and for my colleagues also. Most of the ESC guidelines search for randomized clinical trials to have a powerful guidelines. And astonishing enough to note that 10 to 15% only of the recommendation overall in cardiology came based on randomized control trials. This guidelines is much more having more solid data as regard the randomized control trials and a lot of class 1A. And if we come to subsets, which is the HFrEF, more than 92% based on randomized clinical trials. As regard the symptoms and signs, okay, we all agree that the baseline, the prerequisite, to have the diagnosis. But as regard the symptoms and signs with high ejection fraction, 70% or something, you should go to search for amyloidosis or for Workup. And I have a lot of comments, but I leave the floor to my colleagues if the time allows me. Dr. Sameh Emil. Thank you very much, Professor Mohammed Salim, for the elegant presentation. I have three comments كده على classes of recommendation. The first is the term of mildly reduced, which I feel comfortable with this term more than the mid-range, the previous one, because as we started doing echo in the cardiology 30 years ago, any patient with ejection fraction below 50, we consider it as a reduced ejection fraction. So this term is matching with our thoughts from the start, because this the range 40-50, the mid-range was a vague term, but it's a mildly reduced. I think it's more precise and it goes directly with the treatment. So this is one comment. The other is the class 1 recommendation for the diuretics, because the diuretics was not mentioned in the previous guidelines in a solid class of recommendation.
while it is one of the most cornerstones of the treatment of heart failure, whether it is acute or chronic heart failure. So giving it a class 1 recommendation and mentioning that it reduces the hospitalization, it returns the right to the diuretics for the management of heart failure. The third one is giving a class 1 recommendation for the CMR, which I think is the future for the diagnosis, because it's more tissue characterization and more specific than the echo and other modalities to diagnose the heart failure. So these are my comments on your lecture. Thank you. Dr. Tariq Naguib. Thank you, Dr. Muhammad, for this elegant talk as usual. وبس في يعني كومنت كده بالنسبه لنا من ناحيه البراكتيكال فيو. اول حاجه كلنا بنعتمد على الايكو تراديشنال، بيشخصوا الايجكشن فراكشن بال2 دي دايمنشن، 2 دي او الام مود بس، لكن لازم اللي مذكوره في الجايد لاين اللي هي السيمسون ميثود، وخاصه للناس اللي عندها وول موشن نورماليتي، ولازم نستريس على النقطه دي لما نيجي نعمل اسسمنت للايجكشن فراكشن. وبعض الناس حتى بيزودوا عليها الليفت فنتريكولار سترين عشان يشوف الفانكشن بتاعته شكلها ايه، لكن هي مش متقاله في الجايد لاين. الحاجه اللي انا عايز اقولها ان احنا لما بنيجي في البراكتيكال بوينت اوف فيو بتاعتنا، لما بنشوف عيان هارت فيلير ويز ريديوسد ايجكشن فراكشن، لازم نبص عليه كله جلوبالي، لان طبعا الايتمز الفور بيلرز بتوعنا which of one can start by it، يعني هل نبدا بالايس والاوبس والاوني وبعدين نضيف بقى الدابه او الامبا الفلوزن والام ار اي والكلام ده، ولا هنبدا ازاي؟ فانا اعتقد لو عملنا الجوريزم للهارت فيلير اللي قدامنا، العيان اللي قدامنا ده مثلا كونجستد ايضا في مثلا اللي هو ليمب ايديما او نيك فين او غالز او كده، يبقى لازم هنا هيبقى في دايوريتكس. لو العيان دراي يبقى هقول مش هستعمل دايوريتك، لكن هستعمل منوال كورتيكويد افضل على اللونج ران، ولو هستعمل دايوريتك يبقى سمول دوز عشان اتجنب الهايبوتنشن والكلام. ثاني حاجه لازم ابص طبعا على الهيمودايناميك بتاعت البلس، الهارت ريت قد ايه والبلاد بريشر قد ايه، لان ناس كتيره جدا من بتوع الهارت فيلير البلاد بريشر اقل من 90، فهل هنستعمل فيهم اف واربس وبدوز قد ايه، وبعد كده بيدخلوا في هايبوتنشن. فممكن الناس دي نبدا معاها مثلا بالدابه نكنترول الهارت ريت الاول، نصلح الهايبوفوليميا اللي موجوده، وخاصه لو العيان عنده هايبوفوليميا مثلا ما بياكلش كويس ما بيشربش كويس، عشان اقدر ادي الادويه بتاعتي. الحاجه الثانيه ان احنا نبص على الهارت ريت، طبعا زي ما الدكتور محمد قال لو اقل من 70 او فوق ال 70. فوق ال 70 عندي بيتا بلوكر لو البلاد بريشر كويس، لو البلاد بريشر مش مينتين يبقى في ايبافرادين يحل مكان البيتا بلوكر. لو هايبوتنشن يبقى مش هستعمل البيتا بلوكر او لو هي كونتر انديكيت. لكن هو السؤال هنا يا دكتور محمد، لو احنا لو بدانا بالادويه الجديده اللي هي Sglt2 Inhibitors سواء دابا او امبا، هل نبدا من فيرست ستيب على طول اول لما بشخص العيان، ولا اخليها اد اون بعد ما ادي الايس والاربز والمنوال والكلام ده؟ الاول انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور طارق. all the points you mentioned are very practical points and I agree for all of them, especially for Sglt2. Many experts in the field of heart failure recommend the start of these agents very early, maybe the first, and they recommend that these agents are very tolerable. They don't have almost no contraindications or no serious side effects. It's only one dose, no up titration, and they can allow the addition later on of other medications safely, like the addition of MRA, because they have renoprotective effect. And also they showed in many trials that they have very early benefits starting from the first or maybe the first 10 days. So why not to start with them? I think Sglt2 inhibitors, in my opinion, will come to be one of the early medications to start with in HFrEF. For the other medications, I think the decision to start which one of the 4 pillars will depend on the hemodynamics of the patient, and the decision should be individualized in each patient. النقطة الثانية ثانية واحدة معلش ثانية واحدة دكتور أشرف. النقطة الثانية في العيانين اللي احنا قلنا في الهارت فيلير برضه بقى في انديكيشن دلوقتي للكونا انجيو. هل تفضل في عيان هارت فيلير ويز ريديوسد ايجكشن فراكشن تعمل كونا انجيو ولا تعمل ساليوم قبليه؟
it is not recommended in these guidelines. Yes, I know. It is downgraded here. There is no mention about the myocardial perfusion imaging here in a patient with HFrEF. Just the invasive coronary angiography should come in very selected patients when there is chest pain or evidence of ischemia. يعني لو في ischemia أو suspicion of ischemia. Yes. CT angio is upgraded. متهيألي عشان في الانترميديت probability. الحاجة الثانية بقى من ناحيتنا احنا برضه كفيزيشن، الجزء اللي بيبقى يعني مش واخد حقه قوي اللي هو الديفايس تريتمنت او ديفايس ثيرابي في الهارت فيلير بيشنت، وخاصة في المايترال ريجيرج والحاجات دي. لازم برضه ناخد بالنا منها. تمام. بس طبعا يعني مساء الخير جميعا. Many thanks دكتور محمد سليم for the very elegant presentation and the summarization of this huge amounts of new informations. الحقيقة we have still some issues and gaps to be clarified and identified. الحقيقة من الحاجات اللي هي to be strange to some extent why Vericiguat is mentioned in the guidelines and one effective drug like omecamtiv mecarbil is not mentioned. Especially we have a very significant evidence by Galactic Heart Failure Trial on omecamtiv mecarbil. It has no position. مع new definition of the classes of heart failure with improved ejection fraction. One very logic question. After stabilization and the patient having an ejection fraction above 40, it may reach 50. You may consider in the future to be treated as HFpEF or still will use the medications completely off the start point which is HFrEF. This is one point to be identified. Actually برضو very promising results بتاعت الامبرور بريزيرفد هم كل اللي استخدموا الامبرور الامباجليفلوزن في الامبرور بريزيرفد الحقيقه كانت على باك جراوند من الستاندرد ميديكال كير. والحقيقه فور ماي نوليدج في تو امبورتنت انفورميشنز انا شخصيا استونشد لما عرفتهم. البيشنت اللي انكلودد في الامبرور بريزيرفد ما كانوش 50%، كانوا 40%. ده على النيو الاولد ديفينيشن، بالاضافه ان الباك جراوند او ستاندرد ميديكال كير بالرغم ان هم عيانين بريزيرفد انكلودنج اول ذا ميديكيشنز بتاعه الهيفريف. ودي برضو تقول ان نجاح مجموعه Sglt2 Inhibitors لازم تبقى مرتبطه بالاسينشال فور بيلرز ايفن في العيان اللي هو عنده HFpEF. وي ستيل هاف يعني نيد مور فاليديشن. وبرضو حابب اسمع الكومنت بتاعك يا دكتور محمد. انا موافق كل البوينتس اللي حضرتك ذكرتها very valid points except that Sglt2 Inhibitors بالنسبه للستارت ويز هم recommendation في الجايد لاينز ان هم 4x4. There are 4 foundational medications that will change the prognosis of the patients, will reduce the hospitalization. So as much as we can, we have by the 4 from the diagnosis, we should give the 4 foundational medications. انا بكلمك على البريزيرفد يا دكتور محمد. يعني الهيفريف احنا مش مختلفين تماما. You have to start as early as you can بال4 pillars. يعني ده ما معلوش اختلاف. وخصوصا تعقيبا على كلام دكتور طارق نجيب انك لازم الستارت بوينت بتاعتك مع اول فيزيت بيتا بلوكر مع Sglt2 Inhibitor. لو قدرت تبتدي الاربعه. انا بتكلم بقى في المايلد ريديوزد وفي البريزيرفد. احنا عندنا ايرلي اوفرلاب. في ايفيدنس قوي جدا من الامبرور ريديوزد من الامبرور بريزيرفد اسف. لما جيت تدور في الديتيلز بتاعت الجراوند باك جراوند اوف امبرور بريزيرفد البيشنت كانوا 40% وكان الستاندرد ميديكال كير في الباك جراوند التريتمنت بتاع الهيفريف وليس بتاع الهيفبيف. يعني دي نقطه اوف اوفرلاب. فستيل اي ثينك ات ويل اوبن ذا فيوتشر دايركشن ان انت تاخد الفور بيلرز وتروح بيهم تدريجيا ناحيه برضو الهيفبيف. This point دكتور محمد I think it will not be resolved except لو انا عملت ترايل خدت فيها فقط البيشنتس اللي هم with really preserved ejection fraction above 50% and then I will test. But as you mentioned, it's a very big overlap of course if they included patients with 40% ejection fraction. I agree with you. كلام الدكتور محمد النعماني كلام منطقي ولوجيك لان احنا لما قرينا برضه لقينا نفس الكلام. فاحنا عايزين ما نتعجلش يعني. بس دكتور اشرف ليك تعليق؟ انا بس عايز اعلق على الهارت فيلير ويز امبروفد ايجكشن فراكشن زي الجماعه اللي هم بيجي لهم فيرال مايوكاردايتس مثلا او بيريبارتم كارديوميوباثي والايجكشن فراكشن يقع خالص وبعدين يتحسن مع العلاج.
لما هنكمل بيتحسن ويوصل لمرحله انه بقى نير نورمال، يبقى السؤال هل نكمل على الانتي بيتر ميديكيشن ولا لا؟ كان في بيبر على انك انت بتعمل لونجيتيودنال سترين للعيانين دول، الفراكشن شكله نورمال، انما ستيل بيبقى فيه سبتل ليفت فنتريكولار ديسفانكشن. لو لقيت اللونجيتيودنال سترين بتاعهم مش مظبوط، كمل الراس انهبيشن وكمل البيتا بلوكر وكمل بقيه العلاج. Thank you very much all, and we have to proceed to the next session. طيب ده المفروض معانا السيشن دوت مودريتور الدكتور اشرف رضا، ومعانا احمد القرش. انا موجود. احمد شوقي موجود اهو. دكتور احمد شوقي الجميل. ايكم ليه شلت البرنامج يا حبيبي ليه؟ عشان بنشوف البرنامج. Let me now welcome the moderator of the second session, أحمد القرش وأحمد شوقي ومحمد زهران وأسامة سند وطارق نجيب. And I have the pleasure to introduce الأهلاوي الكبير دكتور شهاب الاتربي، وهو يعني مش هيقدم لنا حاجة عن الأهلي والزمالك النهاردة، إنما هيكلمنا على اريا في اللاست يوروبيان ميتينجز اللي كان فيها تشينج كتير في الكلام. الدابت الدول انتي بليتلت ثيرابي، whether single, double, triple durations. I think a lot of questions need answers. Dr. Shahab, you can share your presentation. اتفضل. I will stop. Thank you, Dr. Ashraf. هنا اوكي. كده شايفين السكرين؟ اوكي. هو الحقيقه في اللاست ESC كونجرس ما كانش فيه كلام كتير قوي غير يعني شويه 2 أو 3 ترايلز، فانا قلت اتكلم بقى من الاول على الديول انتي بليتلت ثيرابي ثرو اوت ذا يير بالجايد لاينز، وبعد كده نتكلم على الترايلز بقى، ونتكلم ايه سبب ليه دي طلعت مش انفيريور وليه دي طلعت كويسه. فهنتكلم الاول على السلايد الشهيره بتاعت كل الترايلز اللي اتعملت على الديول انتي بليتلت ثيرابي، كل على الاي دي بي ريسبتور انهبيتورز زي الكلوبيدوجريل والبراسوجريل والتيكاجريلور ثرو اوت ذا يير، والاكستندد ديوريشن بتاعهم up to 36 months. The choice of antithrombotic treatment for coronary artery disease depends on a lot of things. Depends on patient characteristics, the clinical presentation, whether chronic coronary syndrome or acute coronary syndrome. وبالذات الستمي لسه ما نزلش جايد لاينز جديده، فلسه برضو الكلام عليها مش معروف برضو قوي. الكوموربيديتيز زي السي كي دي، دايابيتس، والبريفرال ارتيريال ديزيز بالذات، والهارت فيلير طبعا. الكوميديكيشنز، هل هو يحتاج اورال انتي كواجولانت؟ هل في دراج انتر اكشن مع الانتي كواجولانت اللي بياخده او مع الانتي بليتلت اللي بياخده؟ والبروسيدجرال اسبيكت، هل احنا هنخش انفيزيف ولا هيبقى ميديكلي مانجد ولا هيعمل كابج؟ وطبعا كله بيعتمد على الاسكيميك ريسك اللي ليها سكور، والبليدنج ريسك اللي ليها كذا سكور، منها سكور جديد كان اتحط في الجايد لاينز من سنه. طبعا احنا عندنا عارفين طبعا الانتي بليتلتس اللي عندنا كلوبيدوجريل، براسوجريل، تيكاجريلور والكانجريلور. طبعا تيكاجريلور والكانجريلور are not pro-drugs, they are reversible, a rapid onset of action, and the offset is 3 to 4 days في التيكاجريلور. لما نتكلم على الكرونيك كورونري سيندروم في الجايد لاينز اللي نزلت بتاعته، طبعا الاسبرين 75 to 100 milligrams daily with class 1A and clopidogrel daily following the appropriate loading. الappropriate loading ده يا اما 6 tablets تتاخد مره واحده، يا اما more than 5 days maintenance.
والديوريشن بيبقى ايه؟ اسبرين كلوبيدوجريل for 6 months irrespective of the stent type. طب امتى يبقى في shorter duration لو patients with high risk of life-threatening bleeding يبقى up to 3 months وممكن up to 1 month in special situation. امتى نستخدم الانيشال ثيرابي البراسوجريل او تيكاجريلور؟ still class 2B في السب اوبتيمال ستنت ديبلويمنت، او لو في هاي ريسك اوف ستنت ثرومبوزس كومبلكس ليفت مين اور مالتي فيسل ستنتنج، او لو ما نقدرش نستخدم الاسبرين لو في اسبرين انتولرنس يعني ممكن نستخدم بدل كلوبيدوجريل نستخدم براسوجريل او تيكاجريلور. لما نيجي نتكلم على الاكيوت كورونري سندرومز الكلام بيختلف. ليه؟ لان الديفولت ديوريشن في الاكيوت كورونري سندروم is 12 months with class 1A 12 months of aspirin وتيكاجريلور aspirin prasugrel or aspirin clopidogrel لو دول مش available. يبقى 12 months is class 1. بعد كده بنكمل على ايه؟ بعد كده بنكمل يا اما aspirin وريفاروكسابان 2.5 twice daily ودي الوحيده اللي بتاخد فيها twice daily، or بقى العادي بقى aspirin مع ثاينوبيريدين more than 12 months. وفي studies طبعا على التيكاجريلور up to 36 months اللي هي البيجاسس ترايل. في بقى الاسبرين وتيكاجريلور for 3 months ونكمل بعد كده على تيكاجريلور بس، ودي طبعا اتعمل عليها 2 trials هنقولهم بعدين. لو البليدنج ريسك is high الاسبرين كلوبيدوجريل for 3 months، لو very high for 1 month. طيب ايه الفيري هاي بليدنج ريسك؟ يعني عنده recent bleeding in the past month او داخل non deferrable surgery، يعني داخل planned surgery within this month و non deferrable. طيب احنا هنتكلم على bleeding risk مهم متهيألي يعني ناس كتير ما بيستخدموش مع انه نازل في الجايد لاينز الجديده اللي هو الاكاديميك ريسيرش كونسورتيوم فور هاي بليدنج ريسك اللي هو بنسميه الاي ار سي اتش بي ار. الاي ار سي اتش بي ار قالوا ان هو البليدنج ريسك از هاي لو في 1 major criteria مع 2 minor criteria at least، ولو الكرايتيريا دي مات يبقى ده البيشنت ده از هاي بليدنج ريسك. ايه الميجر كرايتيريا؟ لو هيستخدم لونج تيرم اورال انتي كواجيليشن، لو عنده جي اف ار less than 30، hemoglobin less than 11، moderate or severe baseline thrombocytopenia، الكرونيك bleeding diastasis، liver cirrhosis، active malignancy. وبعد كده اتكلم على الانتراكرينيال hemorrhage لو جات له spontaneous at any time او لو traumatic within the past year، او لو عنده AV malformation or moderate or severe ischemic stroke within the past 6 months. واتكلمنا على very high risk اللي هو recent major surgery or major trauma within 30 days or non-deferrable major surgery. الماينر بقى بيعتمد طبعا على الage more than or equal 75، المودريت CKD او الهيموجلوبين up to 13 جرام per deciliter، الكرونيك use of non-steroidals او any ischemic stroke بس ما كانتش meeting الكرايتيريا دي يعني مش within the past 6 months. طيب بعد كده نتكلم على الارم ده اللي هو هنمشي على اسبرين وتيكاجريلور for 3 months وبعد كده هنكمل تيكاجريلور بس. اتعمل 2 trials اللي هي التوايلايت والتيكو ترايلز، كانوا بياخدوا 3 months داب اسبرين تيكاجريلور، بعد كده تيكاجريلور 90 twice daily مونوثيرابي. التوايلايت كانت 2/3 منها كان اكيد كورونري سندروم، اما التيكو كانت 100%. الحاجه بقى اللي هنتكلم فيها في الترايلز كلهم موضوع الستيمي ده بالذات، عشان الستيمي بيعتمد يعني بيفرق الريزلت بتاع الترايل بالبرسنتج بتاع الناس اللي عندهم ستيمي فيه. يعني هنا مثلا في توايلايت كان ستيمي اكسكلودد والهاي بليدنج ريسك انكلودد، اما هنا في التيكو كان 1/3 ستيمي وكانوا 100% اكيد كورونري سندروم، يعني الباقي كان نون ستيمي او انستيبل انجينا، وكان the only stent used هي الاورثيرو. البنفيت في الاخر كان ان في significant reduction of bleeding ومفيش difference في الميس، ولكن لسه
ما نزلهاش ريكومنديشن. هنا في التوايلايت بين البارك 2 3 or 5 bleeding طبعا مع تيكرلور مونوثيرابي افتر الانيشال 3 months ده كانت 4% compared to 7.1% مع ال 12 months. في التيكو نفس الكلام كان 3.9 versus 5.9. طيب احنا هنكستند بعد كده after 12 months هنكستند بايه؟ اتعملت كومباس ترايل على الريفاروكسابان مع in addition to aspirin، يعني كل الحاجات دي in addition to aspirin مش single antiplatelet او anti thrombotic، كل ده in addition to aspirin after 12 months. الريفاروكسابان في الكومباس ترايل 2.5 ملغ twice daily، وكلوبيدوجريل والبراسوجريل كانوا في الداب ترايل طبعا، والتيكاجريلور في البيجاسوس تيمي 54 ترايل. ان احنا بنكمل احسن ان احنا نكمل بال 60 ملغ twice daily السيم افكت وليس بليدنج. وهنا كان طبعا قبل كده في الداب جايد لاينز كان البريسايز داب سكور، وده لو اكتر من او ايكوال 25 ده يبقى طبعا الريسك از هاي، فيبقى الشورت داب ديوريشن از بيتر. هنا طبعا كان قبل كده في الجايد لاينز بتاعت الاكيوت كورونري سندروم حاطين كلاس 2A ان احنا نحط سكند انتي ثرومبوتيك ايجنت، بس ما كانوش قايلين الانتي ثرومبوتيك ايجنت ايه بالذات، هنقوله بعد كده كاتبينه بعد كده مفصلا is either P2Y12 or rivaroxaban by name. rivaroxaban by name 2.5 twice daily ده في البيشنت at high risk of ischemic events بس without increased risk of major or life-threatening bleeding. وكلاس 2B في المودريت increased risk of ischemic events، ودي ليها جدول هنقولها بعدها. الجدول ده بيقسم ايه اللي هي الهاي ثرومبوتيك ريسك والمودريتلي increased ثرومبوتيك ريسك. المودريتلي increased بسيطه، يعني واحد ما عندوش complex coronary artery disease يعني مش مالتي فيسل، وات ليست one criteria من ده هو diabetic requiring medication، جاله MI قبل كده، عنده peripheral arterial disease، السي كي دي GFR 15 ل 59 ده يعتبر moderately increased thrombotic risk. الهاي thrombotic risk بقى يعني عنده complex coronary arterial disease ومعاه بقى حاجات تانية اللي هي برضه نفس الكلام، البوليفاسكولار disease، recurrent MI، diabetes، والمالتيفاسكولار coronary artery disease، او لو هو طبعا عنده premature atherosclerosis او accelerated atherosclerosis جاله new lesion within a 2-year time frame. وطبعا نفس الكلام برضه GFR. التكنيكال اسبيكتس بقى هنا مهمه، يعني يركب اتليست 3 stents في اتليست 3 lesions، التوتال stent length اكتر من 60 and has done a complex revascularization procedure whether left main, bifurcation stenting, chronic total occlusion or stenting of the last remaining patent vessel. طبعا المهم طبعا اكيد اهم حاجه ان هو جاله هيستوري اوف ستنت ثرومبوزس على الانتي بليتلت تريتمنت، يبقى ده اكيد هاي ثرومبوتيك ريسك. وهنا كلاس 2A ان احنا نحط سكند انتي ثرومبوتيك مع الاسبرين. طيب نيجي بعد كده للاي اف والتريبل ثيرابي، والكلام فيها اتغير طبعا في الجايد لاينز اوف اي اف اللي فاتت السنه اللي فاتت. لما نيجي نتكلم على الهاز بلاد سكور، الهاز بلاد سكور ده لو مور ذان اور ايكوال 3 يبقى البيشنت ده عنده high risk of bleeding. لو systolic blood pressure more than 160 on medication، الابنورمال renal او hepatic function سواء كان dialysis renal transplant، السيروم كرياتين اكتر من 200 مايكرومول بير لتر اللي هو اكتر من 2.2 ملغ بير ديسيليتر، لو واحد عنده liver cirrhosis او bilirubin more than 2 times the upper limit of normal or liver enzymes more than 3 times، previous stroke whether ischemic or hemorrhagic، bleeding history or predisposition، اللابايل INR في البيشنت اللي بياخد فيتامين كي انتاجونست من اكتر من 65 or extreme frailty، طبعا اللي بيستخدم الانتي بليتلتس or non-steroidals or excessive alcohol per week more than 14 units per week. طبعا عارفين في حاجات non-modifiable potentially modifiable and modifiable. modifiable طبعا لو واحد عنده hypertension بياخد non-steroidals، ال INR كنترول عالي شويه،
اما النون موديفايبل طبعا الواحد جاله بريفيس ستروك، دايابيتك، مالجنسي، سيفير هيباتيك ديسفانكشن او رينال ديسفانكشن، والايدج طبعا more than 65. النو اكس اللي بنستخدمهم ايضا دابيجاتران، ريفاروكسابان، ابيكسابان او ايدوكسابان. الكرياتين كليرنس لو 15 ل 49 بنستخدم ال 15 ملي جرام ريفاروكسابان او 30 ملي جرام ايدوكسابان. الدراج انتر اكشنز اللي بتحصل مع الايدوكسابان مع الدرونيدارون بالذات، السايكلوسبورين والاريثرومايسين والكيتوكونازول، ومع الدابيجاتران مع الفرابامين بالذات، والايدج المور ذان اور ايكوال 8 years. اما الافيكسابان لو at least 2، لو الايدج more than or equal 8 years هو less than or equal 60 kilograms او سيروم كرياتين اكثر من 1.5. اتعمل بقى كذا ترايل عشان يقارنوا التريبل انتي بليتد ثيرابي with either الفيتامين كي انتاجونست او النواكس مع الكلوبيدوجريل. طيب لما قارنوا في كل الترايلز whether الويست ترايل، الازار تريبل ترايل، دول كانوا الفيتامين كي انتاجونست، والميجر بليدنج كان اقل at 1 year without affecting all cause mortality or stent thrombosis. والthe same بقى في الريفاروكسابان لما كان استخدم 15 ملي جرام per day في الباينير اي اف، والريديول بي سي اي في الدابيجاتران 110 or 150. الاوجوستوس ترايل بتاعت الافيكسابان 5 ملي جرام، والانتراست اي اف بتاعت الايدوكسابان 60 مع الكلوبيدوجريل او تيكاجريلور. There was a decrease or no difference in bleeding, with also no difference in the death or hospitalization. عشان كده الاستراتيجيز بتختلف في الاكيوت كوروني سندروم والكرونيك كوروني سندروم. في الكرونيك كوروني سندروم لو هو uncomplicated PCI يبقى بنمشي triple therapy for only 1 week، ودي حاجه مهمه في كلاس 1A ان احنا نمشي for only 1 week of triple antiplatelet therapy or triple antithrombotic therapy، وستوب الاسفرين، وبعد كده continue on clopidogrel هو clopidogrel with an oral anticoagulant for up to 6 months، وبعد كده نكمل باورال anticoagulant alone. اما لو البيشنت ده عنده high thrombotic risk يبقى بنمشي على triple therapy دي for up to 1 month، وبعده بنوقف في الاسبرين. وهنا برضو mentioning clopidogrel only في التريبل ثيرابي only clopidogrel. لو هنزود oral anticoagulant النواكس are preferred over الفيتامين كي antagonist. ولو فيتامين كي antagonist في التايم therapeutic range لازم يبقى more than 70% with a target INR of 2 ل 2.5 مش اكتر من كده عشان the risk of bleeding. فلو هنتكلم على الديفولت استراتيجي up to 1 week في كله. اللي بيختلف الديول ثيرابي، الديول ثيرابي لو في الديفولت استراتيجي up to 12 months بعد كده نواكس الون. اما لو هو high bleeding risk يبقى الديول ثيرابي دي بتبقى only for 6 months. اما لو هو high ischemic risk قلنا ممكن to extend التريبل ثيرابي up to 1 month وبعد كده نكمل ديول ثيرابي then نواك الون. في البيشنتس يعني في ترايل اتعملت على البيشنتس اللي هم عندهم ميكانيكال بروستاتيك فالف مع كلوبيدوجريل alone instead of triple therapy class 2A for up to 12 months. ده برضه قلنا لو الهاز بلاد more than or equal 3 or الارك HBR criteria met. في البيشنتس دول برضه يفضل نستخدم الريفاروكسابان ال 15 ملي جرام once daily instead of ال 20، ولو هنستخدم دابيجاتران يبقى ال 110 better than ال 150. وقلنا طبعا الفيتامين كي انتاجونست لازم يبقى التارجت لاين ار 2 2.5 وده كلاس 2A. في الميديكلي مانج بيشنت بيبقى زي الكرونيك كوروني سندروم وبعد كده بنكمل up to 1 year it's class 2A. طيب واتس نيو بقى في البريفنشن جايد لاينز؟ هو ما زودش حاجه غير ان هو قالوا ان اللو دوز ريفاروكسابان باي نيم اهي مع البي 2 واي 12 انهبيتور.
اتس كلاس 2 بي لو هو دايابيتك وعنده كرونيك سيمتوماتيك لور اكستريمتي ارتيريال ديزيز، بس طبعا without a high bleeding risk ان هو يكومباين الاسبرين 100 مع اللو دوز ريفاروكسابان برضه. الحاجه الثانيه ان الاسبرين طبعا اتس كلاس 1 فور patients اللي عندهم previous MI او revascularization، وبقى كلاس 2 بي في اللي ما عندهمش history of myocardial infarction or revascularization بس عندهم evidence of coronary artery disease on imaging. فبالتالي الدابت indication بالنسبه للمينيمال دابت هيبريفنت الستنت prevention of stent thrombosis، والoptimal depth prevention of recurrent events. longer depth required for selected patients زي ما اتفقنا. واتعمل بقى طلع الريزلت بتاع الاثنين ترايلز المهمين في اخر ESC كونجرس، اللي هو الستوب داب 2 اللي هم زودوا عليهم طبعا البيشنتس بتاع الستوب داب اللي هي الاولانيه. الستوب داب 2 ترايل دي اتعملت على البيشنتس على حوالي 4136 بيشنت راندومايز. ازاي؟ ان هم في بيشنتس هياخدوا 1 مانث داب بس، وبعد كده يكملوا على كلوبيدوجريل مونوثيرابي. الدابت هنا كلوبيدوجريل اونلي، دي حاجه مهمه برضه هنقولها، ان هنا كان اسفل كلوبيدوجريل بس، ما حطش لا تيكاجريلور ولا براسوجريل. طيب وبعد كده هيمشي على كلوبيدوجريل مونوثيرابي فيرسس طبعا في الاكيد كورونري سندروم طبعا ال 12 مانث دابت اللي هو الريجيم العادي اللي هو اسبرين وكلوبيدوجريل. وعمل بي سي اي بايه؟ بكوبل كروميوم نيفرولوماس الوتنج ستات. لا ايه؟ لقى ان طبعا there was a trend towards an increase في الكارديوفاسكولار events. طبعا كان في decrease في البليدنج، لكن الكارديوفاسكولار events كانت more. فطبعا كانت failed to show the non-inferiority. وده طبعا في الاكيد كورونري سندروم، لان الستوب دابت العاديه كانت يعني non-inferior، بس طبعا كان only 38% كان عندهم اكيد كورونري سندروم. نيجي للماستر داب ترايل اللي اتعمل في الالتي ماستر ستنت اللي هي بايوديجريدبل بوليمر سيرارمس لوتنج ستنت. the only stents were put here الالتي ماستر عشان يوحد حاجه معينه. طيب هنمشي على ايه؟ هنمشي على 1 month dual anti platelets في الهاي بليدنج ريسك بيشنت. طيب هنمشي على ايه؟ ما قالش الديول انتي بليتلت اللي هنمشي عليه. تمام؟ يعني الديول انتي بليتلت ده ممكن يكون اي حاجه فيهم. بلس هنا ما قالش اكيد كورونري سندروم، يعني في اكيد كورونري سندروم وفي نون اكيد كورونري سندروم. طيب لا ايه؟ لا طبعا ان البليدنج ريسك قلت والاسكيميك ريسك ما فرقتش، فبالتالي طبعا احسن ان احنا نمشي على 1 month ونركب الالتي ماستر ستنت. ولكن ده طبعا في الاخر البيشنت فين؟ البيشنت الستيمي اللي هنا طبعا هنقول بقى في الدسكشن نتناقش مع بعض. الستيمي بقى بيفرق كتير قوي في الترايلز دي، لان الستوب داب ترايل دي كان فيها only 24% نون ستيمي و 56% ستيمي. طيب وال 56% ستيمي دي فرقت جامد جدا طبعا في الايه؟ في الكارديوفاسكولار اند بوينت، طبعا الداث فروم كارديوفاسكولار كوز والام اي والستنت ثرومبوزس. واليوز اوف كلوبيدوجريل اكيد فرق، يعني ممكن لو كانوا استخدموا التيكاجريلور مثلا كان فرق او براسوجريل. نيجي هنا في الماستر داب كان الستيمي هنا كان only 12% بس اللي كان عندهم ستيمي في الماستر داب ترايل، وحوالي برضو around 25% ستيمي and 11% silent ischemia والباقي chronic coronary syndrome. فبالتالي برضو متهيألي وجود الستيمي بيفرق جامد جدا في الريزلت. So my take home message is that antiplatelet therapy should be optimized according to the patient presentation, characteristics, bleeding and thrombotic risks. And the bleeding scores are very useful tools for decision making. The dab duration and preferred single antiplatelet to be administered afterwards is still a dilemma to be solved in the next guidelines and trials. The triple therapy should be optimally less than 1 week or can be extended up to 1 month if there is high risk of thrombosis.
regardless the clinical presentation سواء كان acute coronary syndrome أو chronic coronary syndrome. And it's never a one-size-fits-all decision. Thank you. شكرا يا شهاب. الحقيقة برضو هي دايلما يعني الحقيقة، ورغم ان احنا قعدنا سنين طويلة نعمل الدبل ثيرابي الدول انتيبليتد ثيرابي فور اكستندد تايم، والحقيقه يعني انا ما اقدرش نحكم statistically، انما الاوبزرفيشنال ما كانش فيه مشاكل كتيره، خصوصا لو العيان ما هوش هاي بليدنج ريسك، ولدرجه ان كان اياميها الدابت سكور كان حتى بيريكومند ان لو السنه الاولانيه عدت من غير بليدنج كمل سنه كمان، او يعني 24 مانث. فتسيمز ان في تراجع عن الدول انتيبليتد ثيرابي اكستندد ديوريشنز، وابتدينا ان احنا ندروب الاسبرين في حالات كتيره، خاصه اللي بيستخدموا تريبل ثيرابي في الاول عشان اتريال فابريليشن مع اكيوت كوروناري سندروم. انما هل ممكن ان انا امشي واحد عامل دعامه على بي 12 واي انهبيتور من غير اسبرين وتبقى مطمئن بناء على الكلينيكال ترايل والجايد لاين؟ لا، هو الحقيقه يعني حصلت معايا في بيشنت ستيمي وكان كومبليتلي اسبرين انتولرنت، ومشيته على تيكاجريلور مونوثيرابي، والحقيقه بقى له دلوقتي سنه ونص ماشي على تيكاجريلور مونوثيرابي، ماشي على 90 لمده سنه، وبعدين ال 60 he didn't show any يعني ischemic events او حاجه في الفتره دي، بس طبعا ما نقدرش نعممها على الناس كلها يعني. ما متهيألي برضه اشرف لو حسب التايب بتاع البي سي اي، هو كومبلكس بي سي اي ولا ليفت مين ال دي وطبعا، يبقى لازم طبعا ديول انتي بليتلت اتليست. بالظبط. طبعا البروسيدور والكومبلكسيتي اوف ذا بروسيدورز، نمبر اوف ستنت واللينث اوف ذا ليجنز، كل ده مؤكد عامل مؤثر يعني. والستيمي ات برزنتيشن الحقيقه ده يخلي الواحد يعني يبقى ريلاكتنت انه يدروب اي واحد من الادويه دي بدري، ان لم يكن هناك طبعا زي السيتويشن اللي انت قلت عليه شهاب بقى حاجه انتولرانت بالاسبرين ومش قادر اديله ف او البليدنج او الهاز بليدنج تيست عالي عنده، او الهاز بليد تيست عالي. Just a comment, lovely presentation Dr. Shahab. في بعض الناس كمان دلوقتي they're talking about dropping the dual antiplatelet therapy at 1 year, and instead of continuing on aspirin, continue on clopidogrel, continue on ticagrelor. Mainly it's clopidogrel. Really, we did not really reach what to do, a universal definition to what to do, but personalization is very important. Yes. لو ممكن كومنت صغير برضه الدكتور احمد شوقي فاضل كلهم، الايرا بتاعت الماكس والابرايزنج يا دكتور احمد بتاع let's put a small dose of يعني opposite what we are saying today. On the other hand, other trials are convincing us to add small doses of rivaroxaban 2.5. يعني I don't know how, as you said, I think it's about on patient by patient basis and the bleeding risk. Definitely يا زهران الحقيقه، ويمكن الكلينيكال سيتويشن له امبلمنتيشن على الديسيجن. يعني مثلا عيان يعني عنده انجينا، والانجينا مش نوت ريسبوندينج للجود ميديكال تريتمنت، ممكن ازود له ريفاروكسابان 2.5 مرتين على الريجيم بتاعه. عيان حاطط ستنتس وباخد الدول انتيبليت ثيرابي والستنت حصل لها مشكله والان انا عليه، ممكن ازود له. فزي ما قال شهاب في اخر سلايد ان ما فيش وان سايز فيتس اول، فتسيمز ان هي فعلا في كل الديسيجن ميكنج في الكارديو فاسكولار ديزيز هنضطر ان احنا ما فيش اسطمبه هنطبقها على كل مريض،
انما الوضع بيختلف. الجايد لاينز زي ما قالت تاتشر زمان اما قالوا لها انت ازاي تغزو العراق، والجايد لاينز في مجلس الامن بتقول ان ده غلط. قالت لهم جايد لاينز means what they means، يعني باللغه الانجليزيه واللغه العربيه جايد لاينز هي علامات ارشاديه. It is not the Bible, it is not the Quran. فهي علامات ارشاديه فعلا، واحنا لابد ان احنا try to tailor the therapy according to the situation of the patients based on the guidelines, of course. Just a quick comment. يعني just a couple of weeks ago or 10 days ago in the ESC 2021 بموضوع النوعكس rivaroxaban was compared to enoxaparin in hospitalized patients. بدل ما الناس تاخد enoxaparin ياخدوا rivaroxaban and the data was rather similar. I think NOACs are going to invade a lot of different entities in coronary artery disease, especially in acute coronary syndromes. تمام. Dr. Ahmed Shawqi, do you mean the Mitchell or Michael study? I'm not sure of the name. It's not on the top of my head, but maybe in the next session. Mitchell study yes. It's if you look at it, you're comparing subcutaneous factor 10 inhibitor to an oral factor 10 inhibitor, but it worked. But does this mean that it works every time? Again, it's a question mark still. دكتور شهاب معايا؟ ايوه يا طارق. مع حضرتك. دكتور احمد القرش باعت مسج بيقول what about STEMI with high thrombus burden. مساء الخير يا دكتور طارق. مساء الخير يا حبيبي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ انا ما كنتش عارف ادخل بس. المسج وصلت دكتور شهاب. STEMI patients with high thrombus burden. تمام. هتكونتينيو for triple therapy for how long؟ انا ليه بمشي تريبل ثيرابي في الهاي ثرومبوس بيرد؟ مش بمشي تريبل ثيرابي. انا بمشي على جلايكوبروتين 2B3A مع الاسبرين والتيكاجريلور، ده الجايد لاين. لكن عمري ما بمشي على نواك في الهاي ثرومبوس بيرد. لو مضطر ناخد تريبل ثيرابي، لو احنا انديكيتد عيان انديكيتد تريبل ثيرابي يا دكتور. عيان انديكيتد فور تريبل ثيرابي فور 1 month تريبل ثيرابي. اوكي. يعتبر هاي ثرومبوتيك ريسك، فهو 1 month. It's a high thrombotic risk situation. Okay, I think we can proceed to the last session. فيها الدكتور مين أحمد القرش، وليد عبده، مين موجود، طارق نجيب. دكتور طارق اتفضل. اتفضل يا بيه. بس عشان طبعا هيتكلم البروفيسور دكتور اشرف رضا اللي هيتكلم. ايوه اوكي. ايوه دكتور. دكتور اشرف ان شاء الله هيتكلم what have we learned from NOAC study 2021. اتفضل دكتور اشرف. Okay, thank you for the great faculty we have today and the great discussions. And I would like to thank Pfizer for support of the CME activity of IAVA. And this, of course, is a Pfizer lecture regarding the NOAC and, of course, apixaban in general. I don't think there is a lot of changes in the guidelines. However, the learning objective of this presentation is to learn about risk assessment in patients with atrial fibrillation, because I think risk assessment is the cornerstone of decision-making in patients with atrial fibrillation. The learning objective also is to acknowledge the updated guidelines and the new role of NOAC in the management of atrial fibrillations compared to warfarin. And lastly, of course, to highlight the value of apixaban in a specific clinical situation. Risk assessment is the cornerstone, and to risk assess patient
with atrial fibrillation, you have to assess the risk of thrombosis or thromboembolic manifestations and the risk of bleeding. And by the end of the way, you have to put the two against each other to decide the proper management of the patient. And of course, when you want to assess a patient with AF, it is the SHAD-VASC score or SHAD2 VASC score. And as it's mentioned by the letter CHAD-SVA, C for congestive heart failure, H for hypertension, A for age above 70 years of old, and each one of them will take 1 point, except age above 75 years will take 2 points, D for diabetes, S for stroke, V for vascular disease, and the last A is for age less than 75 up to 65, and of course S for sex. So it is 9 points all in all, and if you have 1 point regardless of the sex, that means 2 points in the male and 3 points in female, you indicated for long life anticoagulation. But the problem is bleeding, and of course it needs a proper assessment. And Has-Bled score is the one well recognized for assessing the bleeding risk. And again, from the name Has-Bled, you can predict the scoring points: uncontrolled hypertension, abnormal renal or hepatic function, 1 point for each, stroke, bleeding history or predisposition to bleeding, labile INR, elderly, drugs or excessive alcohol, 1 point for each. So we have 9 points also for the bleeding risk. Now the guidelines. Let us take some hints about the guidelines about the NUAC. In the AHA-ACC guidelines to 2019, it's now clear that there is a preference of NUAC over warfarin, and this is class 1 indication based on many actually clinical trials, and especially for those with labile INR or those for patients who cannot maintain a therapeutic INR level with warfarin. Also, it is class 1A. Also, from the important point in the guidelines, when you should balance the risk and benefit of the treatment in patients with atrial fibrillation, anticoagulant therapy should be individualized. Again, every treatment should be tailored and individualized on the basis of shared decision-making after discussion of the absolute risk and relative risk of stroke and bleeding. As we mentioned in the first 2 slides, SHAD-VASC score for stroke and Has-Bled for bleeding. Renal and hepatic function are important because it can determine the type of the anticoagulant therapy. It can determine the dose of anticoagulant therapy and should be evaluated before initiation of DUAC in patient with atrial fibrillation. In 2020, the ESC guidelines with ERA guidelines has some important point to be mentioned. Again, they are class 1 indication level of evidence A that NUAC are now recommended in preference to VKA or vitamin K antagonist whenever the patient is eligible for NUAC. And as you know, this indicated in patients with non-valvular atrial fibrillation, especially those without severe or moderate to severe mitral stenosis or prosthetic heart valve. Again, also in the guidelines of 2020, now antiplatelet therapy alone is not recommended, whether monotherapy or aspirin in combination with clopidogrel. These treatment modalities are not recommended at all in patients with atrial fibrillation, class 3 recommendations. When
Oral anticoagulant is recommended. It is recommended if the SHAD-VAS score is more than 2 in men or more than 3 in women. Of course, 2, one of them is being a male, and 3, one of them is being a female. So 1 additional risk factor in the male or 2 additional risk factor in female indicate the initiation of NOAC or DOAC in the treatment. As you know, all of you, that mechanical heart valves, moderate to severe mitral stenosis, is not recommended to giving NOAC. Here, warfarin is still a drug of choice till we have data or clinical trials denoting the reverse. However, most of the available data now saying that it may be even harmful in patients with mechanical heart valve and those with moderate to severe mitral stenosis. The American Academy of Neurology, in its guidelines on stroke prevention, also put a specific point on apixaban because it prefer apixaban whenever your patients have a GI bleeding risk, because of the data of the apixaban studies about the safety or less tendency to GI bleeding compared to other NOAC and compared to warfarin. So maybe if your patient is in urgent or in need for anticoagulations and he has some GI bleeding risk and you are afraid of that, I think apixaban here is the drug of choice. So we can take some messages from these international guidelines. First of all is that the risk score-based assessment is the cornerstone of therapy. You have to scoring according to SHAD-VAS score and the HAS-BLED score and take your decision accordingly. Also, the indication of anticoagulant or oral anticoagulant is when we have 1 additional risk factor in male or 2 additional risk factors in female. Patient with atrial fibrillation and the risk factors for stroke need to be treated with oral anticoagulant for stroke prevention. DOAC is preferred over vitamin K antagonist. So this is the main 3 messages from the international guidelines. Let us look at some apixaban data. And when we say apixaban, it is Aristotle trial, it is Averroes trial. Apixaban has been studied in 2 large non-valvular AF trials of whom أكثر من 23,000 patients actually. As you know, Aristotle trial was apixaban versus warfarin. It is a non-inferiority trial in warfarin suitable patients. However, Averroes trials was apixaban versus aspirin. It is a superiority trial in warfarin unsuitable patients. The main results of these trials and this analysis showing that it is very effective in preventing stroke compared to warfarin. It is more safe regarding the major bleeding and regarding the all-cause mortality compared to warfarin. And actually, if we look at the different subgroups in Aristotle trials, we will conclude that apixaban is effective in elderly, effective in prior stroke or no prior stroke, effective in diabetic and non-diabetic, effective in male as well as in female. The main question is whether you give which one is, if there is preference, for example, of apixaban over other drugs like rivaroxaban. I think the main disadvantage of apixaban is that it is given twice per day, not once per day. And I will tell you that despite this is a disadvantage regarding the adherence and compliance, but it is advantageous regarding the efficacy and safety of the drug, as we'll see in a minute. However, there is an important court study comparing the efficacy and safety of rivaroxaban compared to apixaban in cases of atrial fibrillation, and that was published in the Annual of Internal Medicine 2020. And the conclusion of this court study that in routine care
adults with atrial fibrillation prescribed apixaban had a lower rate of both ischemic stroke or systemic embolism and bleeding compared with those prescribed rivaroxaban. That was very important cohort study. Another important finding is that in Aristotle trials, the patient with diabetes, showing that clinical outcome of patient with diabetes and atrial fibrillation treated with apixaban are very effective actually, because as you know, diabetes is a very high risk subgroup of patients, especially for thrombotics or thromboembolic complication of atrial fibrillations. However, even in this very high risk patient, apixaban had a similar benefit in reducing stroke, decreasing mortality, and causing less intracranial bleeding than warfarin in patients with and without diabetes. The most recent data that regarding the acute coronary syndrome and PCI with atrial fibrillation and the antithrombotic therapy apixaban. And the characteristics or baseline characteristics of these patients in these trials showing that they are moderate to high risk according to the SHAD VASCO score, and this is the baseline تفاصيل البيزلاين characteristic of the data. Look at these results, it's very important. This is the primary outcome according to the intervention combinations, and this is a cumulative incidence of events. And the high incidence of events occurred in patients treating with vitamin K antagonist, aspirin, and clopidogrel, followed by apixaban, aspirin, and clopidogrel, which are less in the cumulative event rate. Vitamin K antagonist and the placebo, and the least one regarding the side effect is apixaban and the placebo. So whenever you want to, in acute coronary syndrome or PCI, triple therapy, you can give apixaban instead of warfarin and be confident that this is effective and this is safe, and you can even drop aspirin and satisfy with apixaban and clopidogrel in these type of patients. As I told you, the issue of twice daily dose or once daily dosing of direct of course, once daily dose is better regarding the its effect on the compliance and adherence of the patient to the medications. However, we have evidence that based on the available phase 3 study, the twice daily dosing regimes of non-vitamin K antagonist oral anticoagulant appears to offer more balanced risk-benefit profile with respect to stroke prevention and intracranial hemorrhage. Last point is about the generic of Eliquis or generic of apixaban. Actually, as you know, the generics in Europe, Western Europe, and USA has certain limitations and certain rules. And this is, for example, announcement that the FDA approved the first generic of Eliquis, of course, after studying the its efficacy, its pharmacokinetics. So generics is different from copies, and generics is well recognized. It helps us in decreasing the cost of treatment, but it has certain rules that we hope it will be followed in our country in the near future. So let me closing with this closing remark that Eliquis by name, not generics, unless this generics is well recognized and well studied. Apixaban is proved regarding efficacy and safety compared not only to warfarin, but also on other NOAC. It did not show an increase in GI bleeding compared to other agents. In subgroup analysis, they are effective and safe for diabetic patients and for renal patients. And twice daily dosing is seems to be one of the reason why this drug is effective and why this drug is safe.
Thank you for attention, and if there is some comments from the distinguished panel. Thank you دكتور أشرف عن elegant talk as usual، ومحاضرة جميلة جدا ومعلومات يعني up to date. هو بس اللي بيقابلنا في الاي اف يا دكتور أشرف مع النواكس ان جنرال، اللي هو الاي اف هل هو باروكسيسمال ولا بيرمننت؟ فكلنا طبعا في البيرمننت بندي، لكن في الباروكسيسمال طبعا الريكومنديشن الجديده برضه هياخد فور هاو لونج؟ According to the SHAD-VASc score، يعني هنعمل SHAD-VASc score. I have a comment for this SHAD-VASc score، انهم اضافوا عليه حاجات اللي هي بنسميها الكلينيكال سكور. تمام. اللي هي اول حاجه مثلا الليفت اتيال سايز اند فانكشن، والليفت اتيال ابندج برضه سايز اند فانكشن، والفلو جواها شكله ايه، عشان من هنا جت حته ان احنا نقفل الليفت اتيال ابندج. وبعدين في برضه في الاي سي جي نفسه الباترن بتاع الاي سي جي، البي ويف والتيرمينال اكسس بتاعتها وشكل البي ويف والديوريشن بتاعتها، ده تخلينا نكمل بالانتي كوagulation ولا لا؟ زي انهانسر، يعني زي في الايمجنج في الريسك اسسمنت دول انهانسر. لو انت if you are in doubt whether you go or not to go او not مع السكورز المعتاد. نفس الكلام برضه اللي هو البايوماركرز، سواء كاردياك بايوماركر زي التروبونين او البي ان بي والبو ان بي او الانتي انفلاماتوري، واخد بال حضرتك؟ وبعدين هو قالوا كمان هل في اندرلاينج هارت ديزيز ولا ما فيش؟ لان ساعات بيجي لنا لون اي اف. صح. ايه راي حضرتك في الكلام؟ يمكن البروبلم اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت فعلا بتواجهنا احيانا. sometimes مثلا بنواجه بعيان اكيوت كوروناري سندروم، انا شايف عيان اكيوت انفيريور مايوكارديال انفاركشن مع اترال فيبريليشن. ويمكن اترال فيبريليشن ريفرتد whether spontaneously or نتيجه الانترفنشن واحنا بنعمل بي سي ار. فده هتكمل له بقى انه تعتبر ان ده اترال فيبريليشن ولا تعتبر ليها كوز باروكسيزمال وليها كوز ان هو في اكيوت كوروناري سندروم. برضه يانج فيميل 35 فيميل مثلا وجات لها مره اترال فيبريليشن. اي ثينك هنا دور الاكستندد مونيتورنج، loop monitoring بقى او Holter monitoring for extended time, because many of them may develop stroke even if it is just paroxysmal atrial fibrillation. Yes. باقي الزملاء في اي كومنت او اسئله؟ اشكر استاذنا الدكتور اشرف. اقول بس كومنت سريع، انا بس فور ذا جونيورز لو حد معانا بيسمع، يعني في ميل 6 هو اللي بياخد 1 point and male 6 0 point within the score. الحقيقه نقطه مهمه برضو يمكن حضرتك او في المحاضره اللي كان شاب كمان بيتكلم فيها، never to stop giving NOAC if the patient is eligible for AF for fear of bleeding. انا بروح للموديفايبل ريسكس ان انا احسنها not to stop، لان الحقيقه في براكتس ان عيان بياخد نان ستيرويدال او once he got bleeding. انا شفت الحقيقه براكتس كتير من اللي بيوقف النواك فور سيك اوف ذا بيشنت، والحقيقه مش فور سيك اوف ذا بيشنت، لان الايم الاساسي ان انا احميه من الثرومبو امبوليزم. النقطه الاخيره ان الاي اس سي ادت ايدج للابيكسابان في حته وادت للريفارو والايدوكسا في حته. الريفارو والايدوكسا في الدايابيتكس اكتر، على الرغم ان في راشونال من الترايلز بتاعت الابيكسا، لكن ادت الايدج للابيكسا اكتر لما يكون في ريسك للجي اي تي بليدنج مور. اوكي، برضه عايزين نعمل هايلايت برضه اشرف على اللي هو اللو دوز او الهاف دوز في الناس الالدرلي والناس البودي ويت بتاعهم لو والجلوميرال فلتريشن ريت قليل، اللي هو ابيكسابان 2.5 كويس. هو يمكن الابيكسابان من ضمن الدراجز اللي هو انت يو كان جيف الفول دوز 5 ملغ 2 times in most patient categories الا except اذا كان الايدج فوق ال 80 والوزن اقل من 50 60 والكرياتين فوق 1.5. يعني هو مش مذكور علاقته ايه بالكرونيك كيدني ديزيز الا اكوردنج. يعني مثلا لو في كرونيك كيدني ديزيز بس العيان 70 سنه
وما هو وزنه كويس، ما فيش مانع ان احنا نديله 2 اوت اوف 3 زي ما حضرتك بتقول. 2 اوت اوف 3 لازم 2 اوت اوف 3 دول يكونوا موجودين علشان طبعا معظم النواك ليها ريدكشن اوف دوز في السيفير كرونيك كيدني ديزيز، انما اقلهم يمكن الابيكسابان ان هو ممكن يتاخد في المودريت والسيفير كرونيك كيدني ديزيز. طبعا less than 15 جي اف ار غالبا ما بتقدرش تدي حاجه، انما اكتر من كده 30 و25 و20 ستيل كان جيف نواك ونز زي ما بيقول دكتور ياسر. ما يخليش اي بارامتر يخوفك من انك تدي بروبرلي ذيس انتي كواجلانت، لان انت عايز تبريفنت كاتاستروفيك ايفنت اللي هي الستروك او ثرومبو امبوليك مانيفستيشن. اي ثينك لو ما فيش اني اذر كومنتس من الزملاء. وليد عايز يقول حاجه؟ السلام عليكم دكتور اشرف. بعد اذن حضرتك كان ليا سؤال برضو مع في الابيكسابان برضو والاساتذه الموجودين في البانل. في الاكيوت بالمونر امبوليزم او في الاكيوت دي في تي احنا بندي لودنج في الابيكسابان ريكومندد دوز بندي 10 مللي جرام توايس ديلي فور 7 دايز. 15 مللي جرام. لا 15 ده في ريفاوس باير. 15 توايس في الريفاوس. انا بتكلم على الابيكسابان. انا بحسب الريفاوسبان لمده اسبوع. 10 مللي جرام مرتين لمده اسبوع، وبعدين 5 مللي جرام بي اي دي. هو السؤال بقى لو بيشنت كانديديت اصلا للهاب دوز زي ما حضرتك بتقول عنده 2 من 3، فهل نديله اللودنج برضه 10 مللي جرام بي اي دي لمده 7 ايام وبعدين امشيه بقى 2.5، ولا اللودنج في الحاله دي هيبقى ازاي؟ في حاله انت دلوقتي حطيتنا في مأزق. يعني انت دلوقتي نقيت عيان عنده 2 من 3 المفروض ما ياخدش الفول دوز بتاعه الابيكسابان، ورغم كده بتقول لي جا عنده دي في تي وبالمونري امبوليزم. انا عايز تديله ولو ما خدش هيموت. مش لازم تديله القصه دي خالص بقى. اديله يا اخي هيبارين ولا حاجه يعني يعني مش لازم تعذب نفسك يعني. وليد بيقفلها لنا زي الدومينه كده، زي الدومينه. اوكي. على العموم توز لقاء ممتع بيكم جميعا distinguished faculty، ويعني نتمنى نشوفكم دايما في الكارديوريسك ويفز. وبحب ارحب بالضيوف الجداد على الكارديوريسك ويفز، شهاب الاتربي وزهران، وان شاء الله يبقوا دايما، ولو ان كده هيبقى في اغلبيه عين شمسويه يعني. وانا اخاف المهم اغلبيه اهلاويه. اغلبيه اهلاويه معلش اهلاويه ماشي يعني. ولو ان انا عين شمساوي يعني، طبعا انا خريج عين شمس سنه 79 مع طارق زكي. فيعني نايس تو ميت يو اول، وان شاء الله نشوفكم في نيكست كارديو ريسك ويفز ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور جميعا. على خير. ليله سعيده. شكرا جزيلا. السلام جميعا.